Hallo und herzlich willkommen zum erneuten wundervollen Reaktionsvideo von mir. Und wie du wahrscheinlich schon an meiner Stimme hören kannst, geht's heute mal wieder in ein Gruselvideo rein. Wir gehen heute zusammen beim neuen Video von Scary Comp rein. Ich bin sehr gespannt, ich habe eigentlich gar keinen Bock, bin ganz ehrlich, mein Chat hat mich wieder gezwungen zu dem Scheißvideo hier. Scary Comp V111 ist das neueste Video. 111 auch irgendwie eine gruselige Zahl, gibt mir schon Geister-Vibes. Ich habe mir vorgenommen, ich werde keine Angst haben. Ich bin ein erwachsener Mann. Ich kann mich selbst verteidigen und so Scheiß. Ich brauche keine Angst haben. Ihr auch nicht, Chat? Ich bin da für euch. Es geht rein ins Video. Scary Comp. Let's go. In the following video, two sisters are alone at home, hiding inside a room Ich mag auch seine Stimme nicht. their house alarm starts to go off. I'm recording on this. Do you hear that? As it seems, someone had entered their home. Their security camera shows the front door open, suggesting that someone did in fact break inside. But what's strange about this is that when they replay the moment the door opens, no one is seen. It just seemingly opens up all on its own. Now at this moment, the two sisters didn't see how the door opened up. They Okay, das ist ein klassischer Fall von einer Angelschnur, sage ich. just saw Eins, wer sagt, da wurde eine Schnur befestigt, eine Angler. that the door Die man eigentlich für Karpfen benutzt, die wurde an die Tür gemacht. was wide open, and it doesn't help that they just heard a police siren outside their house. Ja, klassischer But as Fall. if the situation couldn't escalate anymore, this happens. Oh, what is it? Oh, die klettert durchs Fenster. Ja, okay. Ich sag jetzt schon, ist Fake Shit. Fake as shit. Wisst ihr, warum das Fake as shit ist? Wer zur Hölle filmt das, wenn man wirklich Todesangst hat und denkt sich dann noch, ach du Scheiße, da ist ein Einbrecher in der Wohnung. Lass mich erstmal mein Handy so aufstellen, dass man auf jeden Fall auf dem Bild sieht, wie wir aus dem Fenster rausklettern. Shut your fucking ass up. Shut your fucking mouth. Fake, fake, fake. Und das kann, da kann man auch nichts anderes erwarten, weil wer sich ein paar Gitarren an die Wand hängt zu Hause in seinem Schlafzimmer, der hat sowieso einen an der Murmel. Okay? Fake. Geheimnis gelüftet. Ja, zeig noch Arsch. Was soll das denn? Blend doch gleich noch einen OnlyFans-Link hier rein. Komm. Subbt rein, wenn ihr mich näher kennenlernen wollt. Ich kann auch Füße zeigen. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt, dann gehe ich nie wieder in so ein Video rein. Wirklich. Wenn jetzt ein Jumpscare kommt und ich mich ein bisschen erschrecke, okay, nie wieder war übertrieben, aber dann sage ich euch, dann gehen wir Minimum 2 Monate nicht mehr in Scary Comp Videos rein. Yo! Oh Gott! Ich dachte, da hat jemand die Kamera in die Hand genommen. Der scheiß Roboter. Der scheiß Sauger. Clear. Nee, macht mir schon wieder Angst. Ich hasse den Scheiß. Es ist gruselig, Digga. Oh, Junge, Mann, ich will das nicht mehr anschauen. Ehrlich jetzt. Ich guck das auch schon wieder viel zu laut. Verdammt nochmal! Nee, ich kann nicht. Ich will raus. Ey, wirklich, Chat, ich hab Angst. Ich mein's ernst. Ey, nee, das ist kranke Scheiße. Ich will's nicht. Ich will's nicht mehr. Ich kann's auch nicht mehr, Digga. Nee, wirklich jetzt. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ich krieg da auch Herzprobleme. Übertreib? Nee. Ich weiß nicht, was es war, aber der Clip war gruselig as fuck. Es war die Kameraführung. Ich habe mich da reingesteigert. Und meine Kopfhörer sind auch auf voller Lautstärke. Zeig nochmal. Nee, ich will's nicht zeigen. Weil ich sag, wenn ich es jetzt nochmal zeige, dann sieht's lustig aus. Und ihr lacht mich alle aus und tut so, als wäre ich ein Angsthase. Auf dem zweiten Replay sieht's bestimmt nicht so schlimm aus, wie es beim ersten Mal aussah. Komm, ich zeig's nochmal. Ich mach Slow-Mo, dann können wir es besser beobachten.
Was war das denn für ein Knubbel? Bro. Ein Kobold, Digga. Ich weiß nicht, warum es mich gerade so gerissen hat, Digga. Ich fand das gerade richtig schlimm, ehrlich. Eins, wer sich erschreckt hat, ich glaube, das liegt an Kopfhörern, Chat. Ich habe volle Lautstärke, ich drehe die jetzt auch ein bisschen runter, ich kann das nicht. Das ist wirklich, das tut mir gar nicht gut. Ich fand den gruselig as fuck. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ey, das ist safe ein Fake-Clip. Das ist die Kameraführung, dieses eingeschränkte Sichtfeld und so. Oh, Junge, ich will raus. Ich will raus aus dem scheiß Video, ehrlich jetzt. Oh, Junge! Oh. Oh mein Gott. Ey, Bro, das ist gruselig. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ey, das ist creepy. Das ist creepy shit, ehrlich jetzt. Jo, okay! Nein. Hör auf mit dem... Ich hau dir in die Fresse. Komm her. Komm! Wie lang geht der Clip auch? Bro, da könnte man jetzt so einen heftigen Jumpscare machen. Stellt euch vor, die Kamera fährt nach unten, da steht auf einmal irgendwie so eine Frau mit schwarzen Haaren. Mit den Haaren so überm Gesicht. Clear. Boah. Es hört nicht auf! Es hört nicht auf, der Clip! Ey, Junge. Ich kann... Ey, oh. As it seems, Alter. another presence had been inside the home, though Oh, der hat mich gerade fertig gemacht. Der war schlimm. Wie fandet ihr den Clip, Chat? Also, oh, ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, ist safe fake, aber der war gruselig, Digga. Der war wirklich gruselig und der ging auch viel zu lang. not the kind they were expecting. Both sisters initially thought a person had broken in, but upon watching the footage and seeing the small, shadowy figure dashing past the camera, they knew that this was something else. Whatever this was doesn't appear to have any discernible features, and it doesn't help that it moves exceedingly fast before disappearing out of nowhere. The fact that it just moved so quickly, Yeah. but then like the motion capture camera didn't see that shape. And like when it was Even the camera seems to have trouble identifying the figure. There's moments when it passes by and no visual tracker appears around it. But then strangely, at times, the green box appears in a dark room as though something was being detected. Never before has the camera done this until tonight when the door opened by itself. front door opening on its own, Yeah. that closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. Considering that all this activity was preceded by the door opening, they believe something paranormal had forced its way in. Which makes you wonder about the video from early on. Could it be that something supernatural had opened the bedroom door at the beginning of this video? Or was it simply due to something else? After watching the footage, it's hard to say what exactly occurred. Also ich sage, es ist trotzdem fake, aber die zwei Frauen, die haben wirklich ein gutes Talent für Horrorfilme. Also die sollten überlegen, ob die irgendwie nach Hollywood gehen und ein paar Filme drehen. Just what exactly was the camera picking up that night? As always, let me know your thoughts on this one. Okay, Clip ist vorbei, nächster Clip, der wird nicht so schlimm.
On a Wednesday night, a team of paramedics arrive at a house to assist a man with severe schizophrenia. According to the man, he couldn't leave his room because someone was standing at his door. They're not gonna let me go Okay, das ist schon mal kein Fake. past it. They're not gonna let me go past it. Das ist viel zu viel Aufwand für einen TikTok-Fake-Clip. Somebody's there. We're right here. I'm Right? telling you, somebody's at the door and they're not gonna let me go past it. They wearing? What are they wearing? They're wearing blue. Okay, also das ist ein Typ, der anscheinend ein bisschen schizophren ist oder psychische Probleme hat. Vielleicht auch nicht, vielleicht hat er einen Geist gesehen. Der sagt, es ist jemand in der Tür, der lässt ihn nicht durch. Hat einen Notarzt gerufen, jetzt stehen die in seinem Schlafzimmer und er kriegt einen Flipper. But someone's there and they're not gonna let me go past it. Yo! Someone's at the door. I need you to sit up, okay? Can you do that? Listen, there's no need to apologize. Whatever makes you comfortable, okay? Thank We're you. here for you. Okay? All right? Is that okay? That it? Is that it? Are you okay? Okay. While claiming to see Bro, auch gruseliger Clip. someone standing at his door, a clock falls without warning. Ja, die fucking Uhr fällt da einfach runter und das ist kein Fake. Now, the possibility of this being a coincidence isn't entirely ruled out, but when you consider the fact that the clock was securely mounted on the wall, well, things get very strange. Now, aside from the clock falling, there's something else in this video that was recorded, and it has to do with this doorway. 23-year-old Cass, the man undergoing psychosis, is a diagnosed schizophrenic who in a short video says this. Schizophrenia, I'm not crazy, we're not crazy, people that have schizophrenia Also er hat wirklich Schizophrenie. Das ist, glaube ich, der Typ, der das Video gefilmt hat. are normal people. My most common hallucination is seeing a shadow figure Er sieht eine Schattenfigur. in doorways, like in any doorway. So think of any doorway in your house. My therapist and I do something called visualization dismissal. So I open and close the door repeatedly, and that kind of like scrubs away the shadow figure. Although he wasn't seeing a shadow figure this time, he was seeing a man. And this man just so happens to be the same thing that his girlfriend saw 2 years ago in their old home. Keep in mind that Cass's girlfriend doesn't have schizophrenia or any condition that causes her to see things that aren't there. Okay, what the fuck? Also warte, der Typ mit Schizophrenie sagt, er hat einen Mann gesehen in der Tür. Und der Mann, der in der Tür stand, war der gleiche Mann, den seine Freundin 2 Jahre davor gesehen hat. Und sie hat keine Schizophrenie. Das ist jetzt der Clip davon anscheinend. What's wrong? What? What? There's nothing in there. What? Her description of what she saw was eerily similar to Cass's depiction of the man. Now, because of this angle, we can't see what it is that she saw, but thankfully, there's another camera in this house that might have recorded evidence of the so-called man. Over on Cass's channel, you'll find many videos where he documents his schizophrenic episodes. Thanks to his GoPro, he can easily record moments of extreme psychosis by simply pressing a button. What I do is, if the hallucination's like really strong and I am not even like making sense out of reality, I use this. And basically I point it at the door frame or whatever I'm seeing and look at the screen. And if what I'm seeing in the door frame isn't on the GoPro screen, it's not real. Helps me calm down. Okay, aber eigentlich interessant. Das ist so eine Strategie, die er entwickelt hat, wenn er halluziniert und Sachen sieht, die nicht real sind, dann filmt er es mit der GoPro und wenn es auf der GoPro nicht zu sehen ist, dann ist es auch nicht real. I'm doing really bad right now. However, there's one video on his channel that's completely different from the rest. While talking to an hallucination,
he captures this. You always say the same thing. No. Boah, das ist schon auch ein krasser Clip. Wie findet ihr den bis jetzt, Chat, den Clip? Ist jetzt nichts so richtig mit Geistersichtung oder so, aber ich finde den schon, der ist halt real, der Clip. Und es ist irgendwie ein gruseliger Vibe, finde ich. Quit it. Stop bringing that up. Stop saying that. You always wait till now to say that. Whoa. Oh nee, Digga. Alexa, light on. Zur Hölle, Digga. Jetzt macht er seine Technik. Luca One ist cool. Boah, Junge. Jo. Bro, was zur Hölle, Digga? Ey, Junge, was sind das für kranke Scheißclips in der Folge? Cass couldn't tell if what he was seeing was real, so naturally he walked. Ey, ich sag ehrlich, Chat, das sind bis jetzt, glaube ich, die gruseligsten Clips, die wir bis jetzt gesehen haben bei Scary Comp. Ich finde die wirklich schlimm, weil die so echt sind. Also vor allem der jetzt, das ist halt, also fühlt sich super real an. Walks over to the other curtains to do his usual Auch mit der Vorgeschichte und so. technique and tries to get rid of this so-called delusion. Apparently, he wasn't just seeing the curtain moving, but a figure standing behind it. In a panic frenzy, he opens and closes the drape as an attempt to scrub away the figure. Okay, komm, das haben wir jetzt schon gesehen. Da brauchst du mir nicht nochmal erklären. Ich habe gesehen, was ich gesehen habe und ich will da eigentlich raus. So, nächster Clip. Let's go. Now this next video was submitted to me by Sam J, who's part of the yearbook team at her high school. One afternoon, while a group of senior students were rehearsing for a graduate ceremony that took place last spring, a camera inside the auditorium recorded something that left all students, including staff, terrified. What you guys will do first is you're gonna take the diploma from me. It was during a speech rehearsal by the school principal that this was caught. Take a look. That's okay. We don't want any broken ankles tonight before graduation. So then we're gonna talk about individual accomplishments a little bit, and we'll move you off to the side before other stuff starts. That was odd. Just a change in air pressure, or was that a friendly ghost, Mr. Baker? Thank you, sir. Okay, nicht gruselig bis jetzt, finde ich. War ein Prank. Der hat einfach immer die Tür aufgerissen. And then, let's see, then we'll talk about STEM. The principal carries on, paying little attention to what just happened. As he claims, this could have been due to wind pressure. But despite thinking this, it would be what happens next that completely changes his mind. Warte, ich mach mal die Kamera woanders hin.
Dann seht ihr auch mehr da unten links. While instructing students on how to move on stage, this is captured. The programs and how we're trying to grow those, and also maybe a little bit about growing the sports programs as well. And then we'll talk about your individual achievements, how you guys have really taken leadership. Everybody to give us their science. There it goes again. Yeah. One of those were like. We must have an open door somewhere else in the building, blowing that open. Anyway, so let's get started in just the way that we're gonna go. So we'll go John Anderson. We'll do the thing, walk over, and then. Alter, er hat gerade so verkackt mit der Hand. Achtet mal drauf. Guck mal, er wollte ihm die Hand geben, aber er hat voll verkackt. Walk over. Habt ihr gesehen? Ist das ein Minus-Aura-Moment? We'll do the thing, walk over. Fuck. And then Cal Connors thing, over. Then we gotta. No, that's the right order. So Michael Thompson comes over. That right. And we've got Emily Rodriguez. Was soll da jetzt gleich passieren, Chat? Also es muss ja anscheinend irgendwas Schlimmes sein. Da wurde jetzt zweimal die Tür aufgerissen von irgendeinem Crackhead. Was soll da passieren jetzt? Licht geht aus? Das wäre aber nicht gruselig genug. Ich habe irgendwie so, mein erster Gedanke vorhin war, dass jemand umkippt von den Leuten, die graduaten, von den Schülern. Dass einfach einer so umkippt oder so, das wäre gruselig. Der Vorhang fliegt runter, das wäre auch krass. Die Tür geht nochmal auf. Das wäre zu simpel. Was war da? Hä? Ich hab's nicht gesehen. Ja, so eine Anglerschnur schon wieder. It's at this point that the notion of this being just a wind stops making sense. A cap on one of the students flies off their head. Almost as if someone knocked it off, the hat zips across in a swift and sudden motion before landing close to the exit. The same exit where no one was seen opening the door. Even the principal, who initially thought it was nothing, couldn't make sense of this. According to Sam J. Wie soll die Schnur an dem Kerl vorbeigegangen sein vorher? Ist auch recht, ja. The yearbook member who sent me this clip, he was just as baffled as everyone else. Now, after this happened, they proceeded to finish up the rehearsal before leaving an hour later. The next day, Sam takes a video of the exit door and shows that they're not automatic. If they were, then this definitely would have explained the doors opening, but given that they're not, and considering the cap incident, perhaps what occurred here was caused by something unexplainable. If true, then students might not be as sad to leave the school on graduation day, given that it might be haunted. Now that's creepy. Okay, fand ich gar nicht so schlimm. Der war okay, der Clip. Der war nicht so wild. Nächster Clip. Wir haben es gleich geschafft, Chat. Let's go. On December 27 of 2025, a strange video was posted by a veterinary hospital in Madison, Alabama, where apparently something happened that caused all employees to stop in their tracks. What occurred during this moment has left everyone spooked. Now, this video recording was kept private for 4 years until just a few weeks ago. It was only after receiving many comments asking for this footage that Renee Holt, the owner of this clinic, decided to share it. Bist du sehr schreckhaft, fragt einer. Ich bin nicht schreckhaft, nee. Ich weiß, ihr würdet sagen, ich bin schreckhaft, aber das Chat, ihr dürft es nicht unterschätzen. Die Videos, wenn ihr euch die alleine zu Hause im Dunkeln reinzieht, mit Kopfhörern auf laut, da erschrickst du dich einfach. Aber an sich bin ich nicht so schreckhaft eigentlich, nee. As she believes, her clinic is haunted. From dog kennels that often open on their own in the middle of the night, to office equipment being thrown around with no apparent cause, Renee and her staff have no explanation for these odd occurrences. However, there is one theory that occasionally comes up at work, and it's the belief that all this activity might be due to the dogs who passed away at this clinic. Whether being put down for medical reasons or naturally passing away, they were last alive at this location.
But despite their absence, it seems that they're still here, just not physically. One night, while caring for a critically ill cat, this happens. That's weird. Where's that coming from? A dog is heard crying somewhere JBL-Box in der Ecke. in this clinic, but that's odd because there shouldn't be a dog here at this time. The only other dog inside this clinic is the one in this office. However, they don't howl or make any noise throughout the footage. Where's that coming from? It don't sound like it's coming from. Okay, so we still want to do banana bags, 15 mils an hour, head of starch, 4 mils an hour. It's coming from over this way. Alright. Medication, veterinary, 15 mil BID, IV. No. So, yeah. Alright, who's going to get help me? What's in the lobby? It's coming from the lobby. No, it's not. Where is that? It's not in here. What is that? What, phantom dogs? Alter, was ist das denn für ein Vieh hier? Was macht er denn? Why are you looking at the front porch? Make sure I didn't dump one or throw one in the pen outside or something. I didn't hear anything. You're not hearing that. Rhea has heard it. I didn't hear it, no. You heard it, right? I heard it. It sounded like it was in that room or something. Like it sounded like it was like right where you're bored. We're gonna play that back. I didn't even hear anything. Can you... The whole staff searches all around for this dog, but after checking extensively, both inside and outside, they find nothing. The dog was nowhere to be found. Yet still, the cries continue as if desperately wanting to be found. But unfortunately, that never happens. With no sight or any trace of this canine, the staff can't help but wonder if what they heard had been a dog they once cared for. Could it be that what they heard was something from the other side? It isn't certain if that's the case, but it's been 4 years since this happened, and despite capturing other strange things on camera, this one remains unforgettable to the clinic. Ja, okay. Ja, waren halt komische If you caught Geräusche. something creepy on camera, War or jetzt if aber there's auch any nicht super ghost schlimm. videos you'd like me to check out JBL and include in Box. the next compilation, you can send them over to scaryvideos444@gmail.com. That being said, let's get back to the video. Okay, letzter Clip. Let's go. Komm. On the night of December 21st, 2025, car enthusiast Tad Gavin was driving down an empty access road in a business park that had closed for the night. He was looking for a spot somewhere in this vast, empty office park for the purpose of taking videos of his car and posting them on his page. No one is ever around this area past operating hours, which can seem a bit creepy, but here, he can rev his engine as loud as he wants without being berated by a neighbor. Okay, der Bruder wollte ein paar Videos in seinem Auto machen, irgendwo in einer abgelegenen Ecke. Standing over you. Gotcha. Neighbors would often approach Gavin just to scold him, but even after driving elsewhere to avoid problems, he continues to be approached, just not by a neighbor, but by something else. What the freak? What the freak was that? Oh my God! According to Gavin, he was driving inside a business park located in St. Petersburg, Florida, which is close to where he lives, when he caught sight of a tall figure heading towards his vehicle. The following is his footage from both his dash cam and interior cam. Take a look. Okay. Hä? Habt ihr was gesehen? What the freak? What the freak was that? Oh my God! What the freak was that?
Okay. Aha, okay. Aber man hat es auf der Cam nicht gesehen. What the freak was that? Oh my god! What the... Now, it's not just the sudden appearance of a dark figure that's strange on its own, but the details of this incident too, most of which don't make any sense. For one, why would there be anyone out here at night dressed in all black? If their intention was to stay hidden, then sure, that would make sense. But if hiding was the goal, then why even approach the vehicle and reveal itself? What's weirder is that they didn't seem to Sieht schon gruselig aus. run towards the car or try to grab the door handle. Sieht aus wie so ein Kleid oder sowas. Which throws out the idea of this being an ambush or kidnapping attempt. The figure just seemingly passes by with no reaction whatsoever to Gavin's speeding Corvette. He still doesn't know who or even what that was, but one can safely assume that coming back here to find out isn't something he plans to do anytime soon. Ein Obdachloser vielleicht. Ein Obdachloser mit einem Kleid? Ja, ganz normaler Gothic-Dude, ja. Ja, könnte auch Playboy Cardi sein oder so. Especially at night. Thanks for watching. Okay, interessanter letzter Clip, nicht ganz so schlimm. Ich fand die ersten 3 Clips hart. Die waren wirklich hart. Die waren gruselig. Starke Folge, wirklich starke Folge. Ich bin auch froh, dass wir durch sind, Chat. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir es geschafft haben und hier raus sind aus diesem Video. Falls es euch gefallen hat, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann gucken wir uns mehr Scary Comps an. Wir gehen mehr in Horror rein. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Das war's für heute. Bis zum nächsten Reaktionsvideo. Euer Moj.